also surfacing as one of the most important issues, not only for hygiene issues, for the food production, as well for all kinds of other, shall I say, during management of the crisis and post-crisis recovery processes, that in all of which water will be a major input. And okay, so without going much further on explanations, I would like to invite UNESCO Assistant Director General for Natural Sciences, Dr. Shamila, to address us with a keynote address to this very important meeting. أرحب بكم جميعا مرة أخرى. نحن نتطرق إلى موضوع المياه في المنطقة العربية، في المياه والتغير المناخي، وهذا موضوع هام جدا بالنسبة للمنطقة العربية. كل مواضيع المياه مهمة للمنطقة العربية التي تتميز بشح المياه، ويزداد هذا الأمر أهمية في تقرير هذا العام الذي يتطرق إلى المياه والتغير المناخي، والذي تعاني منه المنطقة العربية شأن باقي مناطق العالم. طبعا تزداد أهمية هذا الموضوع خاصة في ظل جائحة كورونا التي تعاني منها المنطقة العربية كما هو العالم أجمع، حيث أن المياه هي مدخل أساسي ليس فقط في العمليات المطلوبة في السانيتيشن أو في الحفاظ على تلبية المتطلبات الصحية، وأيضا في تلبية المتطلبات التنموية في مرحلة كورونا وما بعد كورونا، حيث تكون المياه دائما هي مدخل رئيسي في هذه العملية. لن أطيل عليكم وأدعو دكتورة شميلة من اليونسكو، مساعد المدير العام لليونسكو للشؤون العلوم الطبيعية. Dr. Shamila, the floor is yours. Thank you very much, Dr. Gates, and assalamu alaikum to all of you. Dear Excellencies, dear participants, dear experts, I thank Dr. Gates and his team for bringing us all together in this very important webinar today for the Arab region on the World Water Development Report 2020, Water and Climate Change. A warm welcome to all of you for the launching of this World Water Assessment Report, particularly in your region, and highlighting some of the challenges faced by the countries in your region. However, even before I proceed, I would like to thank our distinguished partners, all of you who are available here today, you as experts, participants, contributors, and partners of UNESCO, and partners of the countries and institutions in the region, in the water world, and in the climate world. But I would really like to sincerely thank our regional partners such as ESQA, UNICEF, and the League of Arab States, who have considerably contributed to our understanding of the impact of climate change for water in your particular region. This report, which is launched here today, is an important milestone because this World Water Report, which we are presenting and you will be discussing here today, is the outcome of a collaboration and a cooperation between different agencies and partners whose mandates all contribute to water and water science availability, water policies, and especially looking at water from different points of view. We at UNESCO, we are honored with the coordination of the World Water Assessment Report, but without your valuable partnership, we would not be able to succeed in producing the World Water Report. I also sincerely thank the government of Italy for their financial contributions towards this report, and also the hosting of the World Water Assessment Program in Perugia. Dear colleagues, dear experts, the edition of this year's World Water Report can never come at a more timely moment. Addressing water and climate change. We see with the COVID pandemic that without water, one would not be able to even wash our hands. From household to hospitals to agriculture, water is crucial today. And then this is compounded with the impact of climate change for water availability across the world, and particularly in your region. There is an urgent call for global action for addressing
the global challenge that is affecting everyone, including the Arab region. Dear colleagues, today is an important day. The 17th of June is celebrated as the Desertification and Drought Day. These two factors are extremely important to understand the impact of climate change and on water in the Arab region. And it's highly linked to existing water situations in the Arab region. Today, the 17th of June marks not only the launch of the World Water Development Report in the Arab region, but it marks the recognition of the impact of desertification and drought on the Arab region. The slogan for the Desertification and Drought Day today, 17th of June, is food, feed, and fiber. Without water, how can we ensure future generations have access to food, feed, and fiber? Now, the report for the Arab region actually underlines a very important challenge faced by the entire Arab region, and that is water scarcity. The impacts of climate change will compound these effects of water scarcity in really multiple pathways. And I would just like to give you a few highlights of the World Water Development Report and the highlights of the challenges being faced by the different countries in the Arab region. For example, in the high Atlas Mountains of Morocco and the mountains of Lebanon, we notice increased temperatures, even 2 degrees increase. This will significantly alter the flow regimes, the snow-fed streams, as well as the local aquifer recharge. This will have a consequence of affecting water supplies for home and agricultural activities for many communities, especially the rural communities. In the Gulf region, the projected increase in severity of storms, as we have seen also in the last years, some of which have witnessed in the recent years, will significantly increase flood hazards and will require a significant investment in scaling up the resilience of urban areas and infrastructure. In addition, in the Gulf region, we also see increased sea surface temperature. This will further complicate the desalination process upon which the Gulf countries rely upon for the majority of fresh water supplies. This increased surface water temperature, which has also been highlighted by different international scientific and climate reports, this increased surface temperature will also increase domestic energy demand, especially in this region, and will continue to place an additional burden on the energy sector and the regional economy. We all know that this particular region is highly reliant on the energy sector, and energy resource is extremely important in this region. By the end of the century, this sea level rise will impact several coastal agricultural areas in the region, including the Nile Delta in Egypt. We will see a flooding of agricultural lands will be compounded by sea water intrusion into all of the coastal aquifers. This will threaten livelihoods and sustainability of food production in these coastal regions. We also notice the report tells us that there will be a projected decline of precipitation throughout Northern Africa and the Arab Mashreq. This will be compounded with increased temperature, and this decline of precipitation, increased temperature, will jeopardize food security of the region in general, and this is already recognized as a vulnerable region with respect to food security. Dear colleagues, these potential impacts of climate change on water availability will put a multitude of challenges on all our societies in the Arab region. But your actions today, whether positively, will certainly impact future generations and ensure water security for all the communities. I would like to call upon all of you to consider the integrated water resource management and evidence-based policy making, which are crucial to ensure water for all, water security for all, and also sanitation for all.
At UNESCO, we advocate for evidence-based policy and decision-making, and this is reflected in all of UNESCO's reports, including in the World Water Development Report, where we are relying on scientific facts and information in order to influence the policy options and then directions which countries and member states will be able to take to address the key development challenges. Now, it is in that spirit that the 2020 edition of the World Water Development Report focuses on challenges, opportunities, potential responses to the impact of climate change on water, but also on new adaptation strategies to build resilient communities. I would like to also appeal to all of you that now more than ever, as we face the unprecedented COVID-19 global pandemic, we need to understand that water is a powerful tool to protect lives and livelihood of people. It also is important in the recovery post-COVID. Hence, I would appeal to all of you to please explore the alternative sources, such as groundwater, which will be strategic for the region. Our Regional Office for Science and the Arab States, which is under the able stewardship of Dr. Gates Paris, together with the Rabat office, the Doha office, and the Lebanon office, are all going to work together with you and bring together the experts from the region, from the Arab region, from the Africa, to provide the support that you would need, scientific technical know-how, through the Intergovernmental Hydrology Program and the Man and the Biosphere Program, as well as all UNESCO science programs. And I want to sincerely thank all the directors of the offices in the region, as well as Dr. Gates Faris and his team, Imam Bisha, and all the others for bringing us here together. I also want to sincerely thank Michaela Mileto, who is the Director OIC for the World Water Assessment Program, and all her teams for leading us in the process of ensuring that the World Water Report was launched this year. Now, colleagues, none of this would have been possible without our partners, the ESCWA, the League of Arab States, as well as UNEP. And a number of different initiatives have been launched, especially the regional initiative on the assessment of climate change impacts on water resources. So I'd like to sincerely thank all of you, and thank you, Dr. Gates Faris. Many members of your network and your region belong to the UNESCO chairs, to the UNESCO centers of excellence in various expertise of water, biodiversity, gender, culture, science, and technology. And your experts are engaged in research and capacity building for future generations. I therefore call upon all of you to use these centers of excellence and these chairs and these UNESCO networks of international scientific collaboration, as well as the Abdus Salam Center for Theoretical Physics. I call upon you to use these centers which are put at your disposal to understand and to use all the capacity building tools produced to understand better and to model climate change and impacts of water. I want to sincerely thank all of you and all the water experts across the world, UN Water, and all of you from the region for making this possible, and especially UNSCWA. Now, colleagues, every drop counts, especially in this time of COVID, every drop. So I sincerely thank you for inviting me to your meeting. I wish you a productive and informative meeting, and let's ensure that the scientific technological aspects of water management are really incorporated in the policy. I'm very proud also that the IHP president, the president of the Intergovernmental Program on Hydrology, is Dr. Fatih Komer, who is from Lebanon. And so we are all in good hands to ensuring that the IHP program, the World Water Assessment Program, and all of UNESCO's freshwater programs will come together with ESCWA and the Arab League, to provide you the capacity building and the tools you need so that every drop counts. Yes. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Dr. Shamila, for this most insightful and inspiring
words. And indeed, as you have rightfully said, we will definitely as said, will always promote the evidence-based policies, and will always provide all possible support to the water and developmental agenda in general in the region. Indeed, we are also proud of our partnerships in this endeavor. And along with that, we are definitely proud of our partnerships with the League of Arab States, UNEP, and particularly with ESCWA, with whom we have very special relation and several channels of cooperation that we are proud of, and in which we are jointly working together to serve the region and the world at large. Without further ado, let me welcome Ms. Rula Majdalani, leader of the Climate Change and Natural Resources Sustainability Cluster at the UN ESCWA in Beirut. Ms. Rula, the floor is yours. Can I just make a comment before Ms. Rula? Colleagues, please, if you are not presenting, please turn off your camera and turn off your microphone kindly, because this really makes the bandwidth much better and allows people to be able to view the speaker, especially if there is a presentation, much better. Thank you very much, and I'm sorry for the intervention. Thank you, Rula. Thank you. Thank you, Dr. Ghais. Good morning, colleagues. It's really an honor to join you, Dr. Ghais, Dr. Shamila, Dr. Mikella, in this very important and timely launch of the UN World Water Development Report 2020, the regional launch of the report, which I believe is, as you mentioned, Dr. Shamila, very timely in the issues it addresses, climate change, in the issues it addresses in terms of that integrated perspective that we need to really look for, the partnership that we need to build on, and also to address the global pandemic COVID-19, which puts an additional pressure in terms of the need for water, for protection, and for sanitization. So I really thank you for your very inspiring opening remark, your keynote address, which is really leading a lot of work in the region. So ESCWA is really happy to be part of that launch, and also happy I'm also happy to say that we're a long-standing contributor of the World Water Development Report through the UNESCO World Water Assessment Program and through the UN Water, where we have had a long, close partnership with that at the global level, but also at the regional level with the Cairo office and Dr. Ghais in particular in bringing in advancing on the water scarcity strategy and the RICAR initiative, which where UNESCO is a key partner in that, along with 11 other partners, and which my colleague Carol will present during in the following technical session. Indeed, ESCWA is happy and honored to support its member countries to better understand and address the challenges of climate change and their implication on the water and water-related sectors through a number of key areas, through the climate change assessment, where we look at water availability in key sectors, water for agriculture, for the ecosystem, for health, on transboundary issues, which is one of the very important and strategic challenges for our region. And in that we are happy to partner with UNESCO and other partners such as GWP and other UN partners. Also in a key area in our assessment is the seasonal forecast, which is prepared by the Arab Climate Outlook Forum, where we collaborate very closely with the League of Arab States and WMO in looking at that and its interplay with climate change.
strengthening adaptation measures, and as you mentioned, Doctor, that it is very important to look at IWRM, the Integrated Water Resource Management, as a solid entry point for looking at climate change adaptation measures. And climate change negotiations, we have had a long and successful history of collaboration in building the capacity and preparing the Arab negotiators to position themselves in the COP process, and where we have seen that they have played a very active role in positioning themselves at national level, but also at a regional level. And finally, on the issue of climate finance, where I think it's very important to highlight the need for more more funding for climate adaptation and getting more resources for to be allocated to the water sector in particular, where ESCWA research, extensive research in this area, has found that funding for mitigation exceeds funding for adaptation by a factor of 5 to 1. And also loans exceed grants also by a factor of 5 to 1 in the region. And in that, LDCs, the least developed countries, only get 2% of the flow of funding. So there is really an important need to adjust that. And also in relation to the water sector, which only gets 14% of the funding, of the flow of climate funding, as opposed to 76% that goes to energy, transport, and infrastructure. So we really have a serious problem in terms of the quantity of the climate finance that comes to the region, but also in the quality and in its appropriateness to address the climate change challenges in the region. The work that we're doing comes through the Arab Center for Climate Change Policies, where we are also happy to see that the UNESCO Cairo office is a partner in that center that was established in 2018, and that addresses a range of climate related issues and support to member countries, which comes through technical assistance, capacity building, providing policy dialogue through the regional platforms that we have, integrated response and mainstreaming climate change through a number of sectors. We're talking about not just water, but also energy, environment, finance, which is very important, and a range of other socioeconomic sectors, and also access to regional knowledge resources. And in that, we are happy to have under that a very solid component on addressing extreme climate events and disaster risk reduction, which is a very important dimension for our region, where, and as you mentioned, that the World Day to Combat Desertification and Drought is today, as we mark it, we notice that our region is one of the most arid regions in the world, and that where we have 92% of the region is hyper-arid, 73%, and these are according to the RICAR findings, 73% of the arable land is affected by land degradation. And the cost of the economic cost of land degradation is estimated to be at $9 billion per year. And this is really a very heavy toll on the food security that we have, and access to water, and access to health service, and the public health. Also the issue of coronavirus, as it was mentioned, just to re-emphasize the importance of water, that there has been an increase of demand for water as a result of the pandemic in the region, and in a water scarce region, this poses its additional challenge.
So in that, I would like to invite you all, invite colleagues to visit the 2020 Arab Sustainable Development Report, which highlights these issues and highlights the importance of taking an integrated look at the sustainable development issues and sustainable development, and how water and climate change plays a pivotal role in achieving the sustainable development in actually all 17 sustainable development goals, and accelerating, and the importance of accelerating the action to achieve sustainable development. This is also, and I'm happy also to note that the Arab Sustainable Development Report is a joint effort by all by UN agencies, led by ESCWA, but also a collective effort from different sectors, different agencies, and also consultation with different stakeholders, and very much in line with the highlights that you have mentioned of the World Water Development Report 2020. So we are on the same wavelengths, and that really invites more closer collaboration in all the activities that we are undertaking. I'd like to once again thank you and thank the partnership that we have with UNESCO Global, but also UNESCO in particular, Cairo office, where we've had that really joining forces and harmonizing the positions. This is what is very important for the UN, is that we are giving harmonized positions and messages to the region as how to interpret the global agenda, but also raise it to the global level from the region. Where are our challenges and our priorities in terms of addressing water scarcity, in terms of addressing the challenges of climate change, particularly as it relates to adaptation, and the need, as I mentioned, for the appropriate type of climate finance that we need. So with that, and I'd like to thank all participants. We have, as I understand, over 300 participants, and this is really great. It shows the interest in the topic and in the work that you are doing, UNESCO colleagues, and that partnership that we have. So I'd like to thank all colleagues and look forward for a very fruitful debate, but also a very concrete way forward on how we're taking that further. Thank you so much, and over to you, Reis. Thank you very much, Ms. Rula, for all your kind words. Indeed, we at UNESCO in general and in UNESCO Cairo in particular are so proud of our partnerships with ESCWA, and the same applies for all our partnerships all over the region. And as rightfully said, we are we are all working to deliver the same message, a harmonized message to our member state countries, our ultimate, shall I say, to whom we are serving, and we will continue to serve to the best of our abilities. Now, without further ado, I'm also pleased to welcome our colleagues. I'm also pleased to welcome our colleague Michaela, our colleagues from the World Water Assessment Program, who have been the dynamos, shall I say, the acting dynamo, and who have been entrusted with honor and the organization and coordination of this report. This report, as said, is the outcome of cooperation of several agencies. However, our center in the UNESCO World Water Assessment Program, which has it's centered in Perugia and Italy, has been coordinating this report very successfully. Needless to say, again, I seize the opportunity actually to reiterate our thanks to the government of Italy for supporting this center and for supporting the production, the successive productions of the World Assessment Program reports. So without further ado, I would like to introduce my colleague, Dr. Michaela.
She is the acting coordinator of the UNESCO World Water Assessment Program in Perugia, Italy. Michaela, the floor is yours. Thank you, Gay. Excellencies, distinguished participants, dear colleagues, good afternoon. I'm very pleased and honored to participate in this webinar, and I joined the ADG Science, Madame Nair Boudwell, to thank UNESCO office in Cairo, the director, Dr. Gaït Fariz, and his team for taking the lead in the organization of this webinar for the regional launch of the UN World Water Development Report 2020 on water and climate change. The World Water Development Report is a flagship publication of the UN system on water and sanitation issues. The report is published by UNESCO on behalf of UN Water, and its production is coordinated by the Secretariat of the UNESCO World Water Assessment Program, that you maybe know better with the acronym WAP. Since 2003, WAP has produced 11 editions of the reports, each of which is the result of the collaboration with a large number of UN entities. Michaela, we lost you. Michaela, hello. I think the screen has is in a freeze mode. I think my video can. Hello? It's possible that her network Sorry. for some reason. Let me try to see if we can Hello? put it again. Hi, Michaela, Yes. welcome back. Hello? Yes, I'm back. So when I disappeared, okay, can I continue? Yes, please, go ahead, please. Yes, I was saying that since 2003, WAP has produced 11. Michaela, we lost you again. Michaela, we lost you again. Are you with us? Naji, are you with us? Maybe you can do something about it. Hello? Yeah, I can continue, but I switch off the camera because probably it's something wrong. Okay. Yes, yes, please, yes. What I was saying is that the WWDR is a global report. However, in-depth analysis is complemented by regional perspective. And for this, I would like to acknowledge ESHWA, the UN Regional Commission, whose input allowed the report to highlight trends, challenges, and opportunities of the Arab region. We are pleased that both Rula, we heard her before, and Carol, two distinguished representatives from ESHWA, are with us today to reflect on the collaborative dimension of this report and the importance and challenges of the nexus between water and climate change in this specific region. As World Water Assessment Program, we are pleased and honored by the attention and the coverage that WWDR received from recognized news agencies worldwide. Moreover, WWDR has a great social media coverage. To give you an example, the 2020 edition, within 2 months following its launch, was viewed and downloaded close to 30,000 times. Twitter impressions, which show how many total time people have seen the tweet, reached 400,000, which is definitely a record for this type of report.
We are making every effort to make WWDR multilingual. In fact, like in the past years, there will be soon the Arabic translation of the edition, which is planned to be released in August and will be widely distributed. I would also like to give you another information, which I think it is very important to for you to know now in order to start collecting data and information. We are currently working on the WWDR's edition for the years 2021 and 2022, and I anticipate that the new themes are valuing water for the first and groundwater for the second for 2022. So I expect that especially for groundwater, which is a key water resource in the region, UNESCO Cairo office, ESHQA, and many other key regional partners and experts attending this webinar will provide a large wealth of information, data, and best practices for the content development of the report, and also, of course, contribute to the wide dissemination in the region when the time will be. Ladies and gentlemen, in the past months, the current COVID-19 pandemic has profoundly affected our world. With COVID-19, we have discovered that we are not well prepared for cross-sectoral crises. Moreover, the pandemic showed that patchy water supply and sanitation coverage at country or regional level jeopardize the well-being of all people and brings high risk to sustainable development. The effect of the climate change further exacerbate the situation and particularly affect the most vulnerable groups. We are then facing a very complex situation with climatic and water challenges and health and economic crises at global level. As water community, we can work together to use water as the enabler to reboot the recovery of our societies, accelerate the pace toward the achievement of the SDGs, and take benefit of the water fundamental function to attenuate the effects of climate change. With this, I conclude, and I thank you, all the participants of the webinar and the colleagues, and I give the floor back to the chair. Thank you. Thank you very much, Michaela, for your words, and definitely thanks are extended to all colleagues at the World Water Assessment Program Center in Perugia for all their excellent support and for all the valuable contributions. I think with this, we actually conclude the opening session. Before closing the opening session, I would like to reiterate our pride and thanks with all our partnerships in the region, with all the UN agencies, all other regional entities, League of Arab States. And definitely, and I'd like also to reiterate our thanks and dedication to provide all possible support to our member states in the Arab region. And I really thank all the participants from the various Arab countries with whom we are pleased and honored to have them with us in this important regional and, may I say, globally important meeting. I'd like to reiterate our thanks to Dr. Shamila for being with us despite her very heavy schedule. Definitely your words, your most insightful speech will always be helping us in advancing ahead. So thank you very much, Dr. Shamila. Definitely reiterating thanks to Dr. Rula Majdalani also for her words and for all the support, and we are definitely looking forward towards continued cooperation with ESHQA as well as with all other agencies and countries in the region. So thank you. Most welcome. So thank you again. With this, I guess we conclude the opening session. Now over to you, Bishar, to my colleague Bishar. بشر أنا هنا دكتور هنا طبعا أنا لابد أن أذكر maybe I should say لابد أن أذكر باللغة بالعربية لابد أن أكرر شكرنا لجميع المشاركين
من الدول العربية على في هذا اللقاء الإقليمي والدولي الهام. طبعا نحن دائما فخورون بشراكاتنا في المنطقة العربية مع منظمات الأمم المتحدة، مع كذلك مع جامعة الدول العربية ومع جميع الدول في المنطقة، والذين نفتخر بأن نقدم خدماتنا لكم بما نستطيع وضمن الإمكانيات المتاحة، وسنستمر بذلك دائما إن شاء الله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فأهلا وسهلا بكم جميعا في هذا اللقاء الهام، ومتطلعين إن شاء الله أن يكون هذا اللقاء باكورة للقاءات متعددة في التعامل مع قضايانا التنموية الهامة، وعلى رأسها قضايا المياه، وفي هذه الحالة المياه والتغير المناخي. طبعا الشكر موصول للسيدة شميلة، دكتورة شميلة من اليونسكو، طبعا للدكتورة رولا مجدلاني من الاسكوا، ولجميع المشاركين وميكايلا وجميع زملائي زميلاتي وزملائي المشاركين. وبهذا نختتم ان شاء الله الجلسة الافتتاحية. دكتور بشر اوفر تو. انا معك. ارحب بجميع الاخوات والاخوه المشاركين، واود ان اشكر الدكتور غيث والدكتوره شميله والدكتوره رولا والدكتوره ميكيلا على تقديمتهم العروض التي قدموها او الانترفنشن التي قدموها خلال الجلسه الافتتاحيه. طبعا الان ننتقل الى الجلسه الفنيه. سنبدا الجلسه الفنيه بحديث عن او بعرض تقدمه السيده كارول شوشان شرفين حول موضوع اثار التغيرات المناخيه والمرونه المنطقه العربيه للتغيرات المناخيه، ذلك ضمن مشروع الاقليمي الكبير الذي تقوده الاسكوا والذي نفتخر نحن في اليونسكو بالمشاركه به. Carol, I would like to welcome my colleague and friend Carol Shoshani Shorfain to give us a presentation on the climate change impacts and climate change challenges and opportunities in the Arab region. I would like to also ask my colleague Naji to kindly give Carol control so that she can give the presentation as promptly as possible. Carol, do you have control yet or not yet? Yes. Please, go ahead. The floor is yours. Speak, present, we're all ears. Thank you very much, everyone, and thank you for your kind introduction. I'm also very happy to see many friends and colleagues in the chats also asking about assessment work that's going on. We agreed, UNESCO and ESCWA, as we were setting this up, that having a regional overview might help to introduce the topic of water and climate change as a startup as we then move to the global level as from the outcomes of the World Water Development Report, and then really get back with our colleague Omar Al-Hattab from UNICEF to put this into the regional context and in the coronavirus context for the region. So this really right now is an assessment. I'm going to share the screen right now. I hope it comes up. Is it being, do you see it? Okay. So I'll be speaking in English, but we have the PowerPoint in Arabic with some notes to make it easier for everyone. What I will be sharing with you are some findings from the Regional Initiative for the Assessment of Climate Change Impacts on Water Resources and Socioeconomic Vulnerability in the Arab Region. That is an outcome of a United Nations League of Arab States collaboration dating back, in fact, over 10 years. The impetus for this was that there was no work on climate change in the Arab region before 2007. There was country level work, but not regional level work. And therefore, the Arab ministers of environment, and then later the Arab ministers of water and metrology, all came together wanting more information about climate change as it affects the Arab region specifically. And this type of work, based on the resolutions, has helped to inform across work on climate change across a variety of sectors, be it not only water, but agriculture, negotiations, as mentioned by Madame Lorala before, and other sectors. Specifically, what RICAR is aiming to do is provide a common platform, therefore, where countries in the region can collectively collaborate and discuss regional problems related to water and water-dependent sectors associated with climate change.
And this platform has created an analytical work and assessment work that we'll be sharing right now, and also then been used as multipliers to inform work by climate change negotiators and other aspects related to financing for adaptation, even mitigation, etc. And I just want to highlight, most importantly, that this is a collaborative interagency, intergovernmental and scientific initiative that involves a host of partners. UNESCO has been with us at the Cairo office since the very beginning of this regional initiative, and of course, the League of Arab States and our other partners and donors to this initiative. So specifically, what is RICAR? Well, we have a four-prong approach that aims to establish and has established a regional knowledge hub. It has prepared an integrated assessment that links impact assessment with vulnerability assessment. It has a strong capacity building institutional strengthening component that many of the people in the chat, I'm pleased to see, have engaged in. And then it is used to inform and raise awareness about climate change in the region. But specifically in terms of an assessment tool that can help our conversation here today, the work of RICAR is structured into doing dynamic climate downscaling for the Arab region by nesting regional climate models and regional climate modeling and global climate models. It takes those outputs, puts it into a regional hydrological model, two of them actually, and then those types of impact assessments informed a vulnerability assessment. And this information then informed a series of case studies. What is unique about this work? Well, there was no Arab domain, there was no MENA domain, as called in the global circles, before RICAR existed. We were really segmented, as you can see in the next slide. We were segmented our region into various parts. So Morocco could not talk to Oman, Iraq could not talk to Sudan. There was no way for us to work collaboratively and dialogue on climate change across the region. So that is why this regional initiative, first and foremost, set up a scientifically based Arab domain that has been approved by Cordex, which is based on a scientific process led by the WMO and UNEP, to allow us to have a common set of assumptions and protocols for climate modeling. And what this initiative also did was to focus on two IPCC vetted scenarios. When we produced work for the Arab domain, we looked at a business as usual high emission scenario, which is RCP 8.5, as well as a more moderate, but at this point perhaps ambitious scenario, which is RCP 4.5. And those are important to recognize as we think about that. So again, high representative reports, high emission scenario, and a more moderate is there. And you'll need that when we look at the outcomes. All the findings, or the main findings, are presented in a main report and technical annex that was launched about 18 months ago, and has informed a whole series, actually it's been 2 years now, over 2 years, and it has launched a whole series of publications and case studies prepared by our collaborative RICAR partnership. There's also technical notes, training manuals, snapshots, etc. available for you. So what in the end are the findings? Well, when we look at the global work, we get a sense, and we already know that the Arab region is getting warmer and Arab states are suffering. However, this helps us really identify what it means for the region. So you look at this in terms of saying, this is basically now the reference period. And please note, this is not pre-industrial times. These are temperatures at the turn of the millennium. 20-year periods are used. And for the moderate emission scenario, you can see that already there's warming by the mid-century, and you can see it getting warmer by 2 to 3 degrees by the end of the century. For the higher emissions or business as usual scenario, same reference as you can tell, but the mid-century already it's getting much warmer, and we are talking about an increase of up to 5 degrees average temperature levels by the end of the century for a great majority of the region. This is not to be undervalued or underestimated. This is a significant shock. And to be frank, already in this region, we are experiencing 2 degrees higher than pre-industrial levels. So we are well beyond what the world wants to achieve, is trying to mitigate. And we have to try to address this through water sector, as that is the key aspect of any adaptation effort to climate change.
In terms of precipitation, we see a bit more mixed results, but you can tell, again, this is the reference, how much precipitation we're getting now. You can see by mid-century in the moderate scenario, it is getting a bit browner in some parts, which means it's getting less precipitation in certain parts of the area. And you can see some hotspots when you look at the higher emission scenario, this 8.5 RCP, where this is now, and look how much less precipitation we're going to get in some very strategic areas towards the northern belt. And these are shared water resources, not only here with Morocco and Algeria, but this is going to hit the Majerda, this will hit the headwaters of the Tigris of Euphrates. However, not everyone is going to have less precipitation. There are pockets where there is more precipitation projected, and this has to be considered not in terms of rainfall over the course of the year, but the likelihood of more extreme precipitation events, which can also cause flooding and is not necessarily positive for groundwater recharge and runoff. So how can we think about those extreme weather events? Well, there's a series of climate indices that are being used globally to help understand not only those average temperatures, but extremes to better quantify what those impacts is. I'm pleased that under Ricard to share with you that while the world think it's a hot day, the SU means a number of summer days in a year. And the world definitely generally doesn't think about more than 35 degrees as a hot day. Well, in our region, 40 degrees is often normal. So we have a new indicator to talk about temperature extremes in our region, and we had approved this number of summer days above 40 degrees. We also have used another indices that's very relevant for our conversation here today on the commemoration of the World Day to Combat Drought, Desertification and Drought, is that we have used all these indicators, but specifically the number of the length of dry spells to help understand the effects of water precipitation and on land resources. So one of those examples, this shows a different chart from what was before on rainfall. This is showing the number of days the number of consecutive days without rainfall, and it makes a difference if it's consecutive versus an average over the course of the year, because there's different management instruments that are needed to think about climate and water. And as you can see, there is variance across the region. I'm not going to dwell, you can get this. But what I want to show you is while we can present information this way, and brown meaning obviously less number of days, we can also provide anyone who's doing research or anyone who is doing publications or policy notes, we can provide tailored outputs to show specifically during a smaller time period, for example, the near term, what the effects of any of these indicators are. And that is through our regional knowledge hub, and we have an in-house GIS climate change analyst who can serve any of your needs as well as those, and our partners can also help you in this regard. So this impact assessment work was then used to inform a vulnerability assessment that crossed 5 main sectors and 9 subsectors, water dependent sectors specifically. And those sectors each had an impact chain where the impact assessment components were drawn from the climate modeling and hydrological modeling were considered, but also the socioeconomic capacity for adaptation through an adaptive capacity set of indicators. And this was matched with sensitivity. So vulnerability is not only impacts, but really your ability to respond to those impacts, and that changes across the region. For example, a UAE with its resources can maybe adapt differently than a Yemen who might not have the resources to do so. So to give just quickly some of those findings, for water availability, we see here where water is most vulnerable as we compare across the region, and the Horn of Africa, the southern cone of Arabia, the southern tier is definitely affected in the current day. This gets worse over time, and as an incremental addition, we can see that it gets worse over time in the moderate. It's getting more red, as you can tell. And then if you go to the high-end scenario, a whole other range that used to be in the yellow version, you know, the yellow stoplight approach, have now become much darker. So water availability is definitely worsening, and there is an increasing number of hotspots to consider as we think about water availability in either scenario and across the region.
Similar assessments were done for other sectors. As an example, here is agriculture. So this is the reference that we use for agriculture, again, the beginning of this millennium, this century, and we see where the hotspots are and how much worse it gets for the region by the end of the century if changes are not made. So again, this is where we stand. This is how much worse it is in terms of vulnerability across the region in the absence of mitigation. So this information is all available on the Ricari Regional Knowledge Hub that is available for your use. There are regional knowledge nodes that also provide information on a variety of sectors, for example, adaptation toolkits and assessments that have been drawn based on these outcomes. We have the negotiations that Madame Rola had mentioned before that show how this information is being linked to the work of negotiators. And also there is in tandem work we are doing with the Met services to provide seasonal forecasts. But that is also part of taking the initiative into more shorter term assessments. And this Arab Climate Outlook Forum is collaborating both with the North African and the Gulf Climate Outlook Forums to have regional visions on what it means in terms of seasons and not only in terms of years. All this information is also visually available on the Regional Knowledge Hub's data portal that is hosted by our colleagues as FAO, and that is available at that link. Various tools are there, and again, if there's any request, you can provide us with a request and we can provide you with tailored outputs. Training is being provided. I saw several colleagues already benefiting on the chat who have already benefited from this training, and we can provide those on demand. And indeed, on the 1st of July, we will have a 6-week training program to provide 1-hour weekly webinars on how you can use ArcGIS to access this information and conduct climate change analysis on your own desktop. So thank you very much. There we go. So thank you very much, and we're happy to collaborate with you further and show that this is the regional dimension that also complements all the important work that is being done at the global level. But this provides us with a regional identity for moving forward. Thank you very much. I will remove the screen share now. There we go. Thank you very much, Carol, for this wonderful presentation. I would like, before we continue, to of course thank Dr. Shamila and Dr. Rula and Dr. Gais, as well as Dr. Michaela. Of course, you are welcome to stay with us, but I understand that you might have many more things to handle and to work on, so we will be understanding if you need to leave this meeting. We will continue and we will report to you afterward. Thank you very much all. Thank you Carol very much for the presentation. أشكر كارول شكر جزيل على هذا العرض، وأود التأكيد بأننا نحن في منظمة اليونسكو في المكتب الإقليمي حريصون على استمرار التعاون وعلى زيادة مستوى التعاون، خاصة بربط كراسي اليونسكو وربط مراكز اليونسكو بنتائج الريكار بحيث يستطيع الجميع الاستفادة منها في المنطقة العربية. What I tried to say is that we thank you very much, Carol. We here at the UNESCO Regional Bureau for Science for the Arab State are very happy with your presence, and we also want to emphasize how highly we value our collaboration and hope that this collaboration will get into even a better stage now that our community, you know, the water family of UNESCO now is getting together with the water family and the climate family of ESCWA and the entire region. And I hope that colleagues, whether if they cannot contact you directly, all colleagues who are related to IHP or to UNESCO can contact us, and we will make sure that the appropriate links are made, and also hopefully in the future to coordinate joint activities on training and on scientific studies. Our colleagues at UNESCO are always interested in doing research study. So I believe that the RICAR data and hopefully the next phase of RICAR with a higher resolution model runs will be of extreme value to most of the colleagues in the UNESCO water family. Thank you. And with that, أستأذنكم وأعطي الفرصة لنفسي للكلام كي أقدم عرض عن التقرير هذا العام والمعنون بالمياه وتغير المناخ. Thank you very much. And with that, I give myself the floor with your permission so that I can share with you some information on the World Water Assessment Report, Development Report for this year, لعام 2020. سيكون
حديثي باللغة العربية، وسأقدم التقرير، سأقدم النقاط الرئيسية في التقرير باللغة العربية، مستفيدا من النقاط التي قدمتها الدكتورة كارول، ومستفيدا أيضا من بعض الملاحظات التي قدمها our distinguished colleague في العرض التقديمي في افتتاح الجلسة. من بعد إذنكم. Okay, it might take a minute to share the screen, and now we'll go in and present. هل الشاشة واضحة أمامكم؟ تمام. مرئية أمام الجميع العرض؟ نعم. ألف شكر. نعم واضحة. كما سمعنا من كافة من خلال العروض التقديمية، تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية هو التقرير الرئيسي لهيئة الأمم المتحدة للمياه، ويتناول هذا التقرير قضايا المياه والصرف الصحي مع التركيز على موضوع مختلف كل عام سنويا. تنشر منظمة اليونسكو هذا التقرير نيابة عن هيئة الأمم المتحدة للمياه، حيث يقوم برنامج اليونسكو العالمي لتقييم المياه بإعداد التقرير، طبعا وبالتنسيق مع أعضاء هيئة الأمم المتحدة للمياه، والتي تضم ما يزيد عن 70 من وكالات الأمم المتحدة وهيئات أخرى معنية بقضايا المياه. عادة يتم إطلاق التقرير بشكل دولي أو بشكل عالمي في احتفاليات اليوم العالمي للمياه، وطبعا التقرير لا يقدم تفاصيل كثيرة عن التغير المناخي أو عن النقطة التي يتحدث بها، بل يحاول النظر بشكل عام إلى دراسات من عدة مناطق من العالم، ويحاول استخلاص أدوات وتوصيات لصناع القرار وصانعي السياسات من أجل تنفيذ سياسات مائية رشيدة، سواء كان في مواضيع في كل عام الموضوع المختلف. كما قلنا تقرير هذه السنة يستعرض قضايا التغير المناخي والمياه. للأسف الشديد أعتقد ما ترونه في الشاشة الآن هو مجموعة الهيئات من هيئات الأمم المتحدة وغيرها، والتي ساهمت بريادة كتابة فصول الكتاب، بما فيها الواب طبعا، منظمة الأغذية والزراعة الدولية، منظمة التنمية، الوكالة الدولية للتنمية، إضافة إلى الوكالات الإقليمية كالإسكوا والUNECE وغيرها من الوكالات الإقليمية في التابعة للأمم المتحدة، UN Habitat، برنامج اليونسكو الهيدرولوجي، إضافة إلى المصرف الدولي وغير ذلك من الهيئات الدولية. طبعا نعلم جميعا أن التغير المناخ سيؤثر على توافر المياه، وليس لدينا حجة أكثر من ذلك في منطقتنا، أقوى من الحجة التي قدمتها كارول في عرضها، حيث أن التغير المناخي سيؤدي إلى كثير من التغيرات في الهطولات المطرية وفي تأمين المياه لتلبية احتياجات الإنسانية الأساسية. كما نعلم الأمم المتحدة أقرت منذ فترة قريبة بموضوع حق الإنسان في المياه وفي الوصول إلى المياه والصرف الصحي. إن التغير المناخي إضافة إلى شح المياه الموجود في الوقت الحاضر يؤثر بشكل كبير على قدرة مليارات من الناس للتمتع بهذا الحق الإنساني. التغيرات الهيدرولوجية التي يسببها المناخ، تغير المناخ، سوف تزيد بشكل كبير من التحديات التي تجابه الإدارة المستدامة لموارد المياه، والتي تتعرض بالفعل لضغط شديد في عديد من المناطق بما فيها المنطقة العربية كما شاهدنا. نعلم أيضا أن التغيرات المناخية ستؤدي إلى زيادة تواتر وحدة الكثير من الكوارث المائية كالفيضانات والجفاف. وفي هذا السياق لننظر ولو بشكل مبسط الآن إلى مجمل ضخ المياه العذبة الدولي منذ عام 1900 وحتى الفترة 2010. تضاعف الضخ 6 مرات، ولا يزال التضاعف يحصل بمعدل 1% سنويا. هذا يعني أننا الآن نستهلك كمية من المياه لكافة الأغراض، بما فيها نلاحظ أن التغير طبعا التغير الأكبر والأكثر حدة هو في مجال الزراعة، وهذا طبعا يعكس
عدد السكان، الزيادة في عدد السكان وزيادة في الحاجة إلى تأمين الغذاء. يأتي بعد ذلك التغير في مجال الصناعة، ثم يأتي بعد ذلك التغير في مجال استخدامات البلدية municipal use، إضافة في النهاية إلى الخط الأزرق الرفيع هو البخر من البحيرات والأحواض المائية، أحواض التخزين المائي. طبعا هذا التغير وافقه تنمية كبيرة على الصعيد الدولي، ولكن لننظر الآن طبعا الموديل، النتائج التي نراها الآن هي نتائج كما يسمى coarser resolution، يعني أقل مش دقة، أقل تدقيق من النتائج التي شاهدناها في الريكار، وذلك لأن تلك النتائج تعتمد موديلز ب resolution أفقية و يعني longitude latitude أكبر من الريزولوشن المعتمدة في الخلية أكبر للمشابهة أو للمحاكاة. بشكل مباشر ستؤثر درجات الحرارة، تغير في درجات الحرارة على مخزون المياه، وطبعا بسبب الإمداد المائي غير المنتظم وغير المؤكد سيكون هناك تفاقم في حالة المناطق التي تعاني في الوقت الحاضر من الإجهاد المائي، وسينتج عنه ندرة في المناطق التي لا تزال الآن تتوافر فيها المياه، طبعا في بعض المناطق، وإضافة إلى ذلك سيزداد معدل التبخر من سطح الأرض. التبخر من سطح الأرض لا نقصد فيه فقط التبخر من البحيرات، بل نقصد فيه التبخر والنضح من النباتات. هذا يعني أن سيكون هناك حاجة أكبر للمياه للري بشكل عام، مما يزيد من الفولنربيلتي في قطاع الزراعة. أيضا المناطق الأكثر جفافا لن تعاني كثيرا من زيادة التبخر، لأنها بالأصل في الوقت الحاضر لا يوجد فيها مياه كثيرة للتبخر، ولكنها ستعاني من ارتفاع درجات الحرارة، حيث أن حتى المياه المستجلبة إلى تلك المناطق ستعاني من زيادة في التبخر، وسيكون هناك حاجة أكثر للأمطار لدعم هذه المناطق. بالنسبة للمناطق التي ستحصل فيها زيادة في هطول الأمطار سيكون هناك تعرض أكبر للفيضانات، ولكن النقطة ليست فقط الزيادة في هطول الأمطار، حتى المناطق التي ستشهد انخفاضا في هطول الأمطار يمكن أن تشهد ازديادا في التواتر وشدة العواصف، شدة العواصف مع قلة رقم العواصف. لا يعني يمكن أن يكون هناك مثلا 10 أيام ماطرة بدلا من 20 يوم ماطر، ولكن في هذه ال10 أيام ماطرة شدة المطر ستكون عالية بشكل يؤدي إلى حصول فيضانات. المناطق التي ستقل فيها الأمطار سيكون هناك نقص كبير في حجوم التدفق إلى الخزانات المائية التي كما نراها. لننظر الآن إلى مجموعة النتائج. ندرة المياه كما تحدثنا يمكن أن تكون ظاهرة موسمية في بعض المناطق، ولكن ليست ظاهرة متكررة ومزمنة، طبعا باستثناء المنطقة العربية التي كما يقال معروف عنها أنها منطقة تعاني بشكل مزمن من ندرة المياه. وطبعا توافر المياه الموسمية سيتغير بوجود بظاهرة التغير المناخي. كما قلنا ظاهرة هطول الأمطار الشديدة ستكون أكثر في بعض المناطق، ولكن بشكل عام سيكون هناك موجات حر شديدة. بالطبع غالبا فهمنا لدرجات الحرارة أكثر، أو بالأحرى دقة النماذج الحسابية في حساب درجات الحرارة هي أكثر من دقة النماذج الحسابية في احتسابات الهطولات المطرية. ولكن كما سنرى أن التزايد في درجات الحرارة سيؤدي إلى زيادة عدد الأيام الجافة، كما رأينا بشكل واضح من العرض الذي قدمته السيدة كارول. أما بالنسبة لموضوع الموارد المائية بشكل عام، الأدلة تدل على أن التغير المناخي طبعا سيؤثر على توافر وتوزيع الموارد المائية. هناك لا يزال درجة من عدم اليقين، ما نسميه الانسرتينتي، خاصة على النطاق المحلي وعلى نطاق الأحواض المائية، الأحواض الساكبة، الووترشيد، على الرغم من عدم وجود خلاف كبير حول الارتفاعات المتوقعة في درجات الحرارة. وكما قلت منذ دقائق هناك بعض الخلافات في النماذج حول اتجاه التغير في احتسابات الهطولات المطرية. هناك طبعا عدة تجارب
تقارن مجموعة من النماذج الحسابية وتحاول التوصل إلى من general circulation model وتحاول التوصل إلى متوسط حسابي لهذه النماذج بناء على كل سيناريو من السيناريوهات. ولكن ما أود قوله هنا أن هذه درجة من عدم اليقين لا تعني أبدا أننا لا نستطيع استخدام هذه النماذج الحسابية في دعم صناعة القرار، ولا تعني أبدا في الواقع الاتجاه العام للنماذج هو ذات الاتجاه الذي نراه، سواء كان النموذج من النماذج التي استخدمت في مطلع الاهتمام بالتغير المناخي أي في الثمانينات في أيام منابي، ما يسمى بالورقة المشهورة ورقة منابي، وحتى الآن أن التوجه العام هو هناك زيادة في الحرارة، هناك تغيرات جذرية في الدورة الهيدرولوجية التي ستحصل في عدد كبير من المناطق، وهذا يعني بشكل أو بآخر أنه سيكون هناك تأثير كبير على الدورة المائية وعلى إمكانية على توافر المياه وتوزيعها بشكل عام. نتحدث كثيرا عن موضوعين مهمين، هما أولا موضوع التكيف والتخفيف. التقرير يتعرض بشكل واضح لهذين النقطتين. النقطة الأولى لهاتين النقطتين، النقطة الأولى هي التكيف، وهو يشمل مجموعة من الخيارات، سواء كانت خيارات طبيعية اعتماد على الطبيعة أو سواء كانت خيارات هندسية مهندسة وتقنية، بالإضافة إلى بعض التدابير الاجتماعية والمؤسسية يمكن أن تكون تشريعية لتخفيف الضرر الناجم عن التغير المناخي واستغلال الفرص المفيدة التي يتيحها التغير المناخي في حالة أو أخرى. أما التخفيف فهو يركز على الإقلال أو الحد من مصادر انبعاث الغازات الدفيئة أو التي يمكن أن نسميها غازات الاحتباس الحراري. هناك البعض يستخدم كلمة الدفيئة والبعض يستخدم عبارة الاحتباس الحراري. فإذا انطلقنا بالأول لموضوع إدارة المياه الموارد المائية والبنية التحتية والنظم البيئية أو الإيكولوجية. لنبدأ الآن في المنطقة العربية وفي كافة دول العالم. هناك الكثير من الدول التي اعتمدت على بناء السدود لحجز المياه ولتنظيم المياه الفصلي، بحيث يكون هناك استمرارية في خدمات المياه إضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية واستخدامات متعددة أخرى بما فيها الري. التغير المناخي وتغير نظم الجريان يعني أننا في المستقبل يجب علينا، أو من الآن بالأحرى يجب علينا إعادة النظر في نظم تشغيل هذه السدود. هذا أمر مهم جدا، بل وحتى في بعض الأحيان يمكن أن يكون علينا إعادة النظر في عملية تشغيل السد أو إحالة السد إلى التقاعد كما حصل من أجل التخفيف من الأضرار البيئية أو غير البيئية. ولكن الأمر مهم جدا ويكتسب أهمية كبيرة في حالة وجود عدد من السدود على النهر، فيجب أولا أن يعاد النظر في نظام التشغيل لكل سد على حدة، بحيث يتم الاستفادة إلى أقصى ما يكون من تصميم السد ومن كمية المياه الواردة إلى السد. ولكن نقطة حرجة أخرى أن يكون هناك مخطط مشترك للنظر إلى كافة هذه السدود، بحيث يتم التنسيق بين هذه السدود كي لا يكون التغير المناخي سببا إضافيا في تعقيد عملية إدارة النظم متعددة السدود. هذه نقطة أولى. التغير المناخي سيفرض علينا عدد من التحديات في موضوع إدارة السدود والخزانات المائية. هناك نقطة يجب الانتباه إليها، وأعتقد أن المديرة السيدة شميلة نائب مدير عام أشارت إليها، وهي أهمية المياه الجوفية. ليست المياه الجوفية فقط مهمة لأنها موجودة كمخزون استراتيجي في كثير من الدول، ولكن الخزان الجوفي بحد ذاته والذي قمنا باستهلاكه في مراحل كبيرة إلى درجة الجائر، إلى درجة ضغط جائر، يمكن بحد ذاتها تلك الخزانات الجوفية أن تخدمنا في مرحلة التغير المناخي، المرحلة القادمة بالأحرى من التغير المناخي، في تخزين المياه وبشكل يخفف من بعض الفواقد التي يمكن أن تحصل في التخزين في السدود. طبعا هذا يعني أنه لا يمكن توليد طاقة كهربائية منها، ولكن إذا كان هناك أي فائض مائي يمكن استغلال الخزانات الجوفية ذات السعة الأكبر
من الخزانات السطحية الموجودة لدينا في تخزين المياه لإعادة استخدامها فيما بعد. هذه نقطة مهمة. أيضا يمكن علينا أن نأخذ موضوع الموارد المائية والنظم والإنفراستراكشر بشكل عام. علينا أن نأخذ موضوع المياه غير التقليدية بعين الاعتبار. عندما نبدأ بالتخطيط المستقبلي سيزداد دور المياه غير التقليدية، بما فيها طبعا التحلية، بما فيها إعادة تكرير المياه العادمة. لننظر الآن إلى بعض التحديات التي ستواجه المحطات تكرير المياه. طبعا كما قلنا إعادة استخدام المياه المستصلحة أو المياه المعالجة هي إحدى البدائل الموثوقة لموارد المياه التقليدية، بشرط أن يتم معالجتها واستخدامها بصورة آمنة. معالجة المياه وخاصة مياه الصرف الصحي توفر أيضا فرصة من التخفيف، لأن جزء كبير جدا من انبعاث غازات الاحتباس الحراري التي يتم في أوساط المائية يأتي من إدارة المياه الناجم عن إدارة المياه والصرف الصحي يأتي من العمليات البيوكيميائية المرتبطة بمعالجة المياه والمياه العادمة. لذلك تحسين وسائط معالجة المياه والمياه العادمة وإعادة تدويرها يوفر علينا كثيرا من الانبعاثات، كما يوفر علينا أيضا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الطاقة المستخدمة في المعالجة. إذا يجب زيادة كفاءة هذه المحطات، إضافة إلى النظر بشكل أو بآخر إلى جدول متدرج من هذه المحطات، بحيث يمكن استخدام الجراي ووتر وليس بالضرورة مثلا كل المياه تعالج للدرجة الثالثة إذا كان هناك إعادة تخطيط للاستخدامات. كل هذا يتطلب تخطيط متكامل، وليس فقط بالضرورة أن هناك طريقة واحدة أو أخرى لذلك. طبعا هناك حلول بيئية كثيرة. آسف، تأتيني ملاحظة لا أستطيع أن تغطي علي الشاشة. في المناطق الرطبة، الأراضي الرطبة بحد ذاتها هي أحد الخزانات الأكبر للكربون، فهي أيضا توفر إمكانيات كبيرة للتخفيف ولموضوع what we call carbon sequestration. فمن المهم جدا في مرحلة التغير المناخي أن نفكر باستعادة بعض الأراضي الرطبة التي فقدناها. وأود الذكر أنه في المنطقة العربية فقدنا عدد لا بأس به من الأراضي الرطبة، سواء في العراق سواء في أماكن أخرى صغيرة كانت أم كبيرة. يجب أن يكون هناك جهود موجهة لإعادة هذه الأراضي الرطبة إلى العمل، حيث أنها ليست فقط تخدم من أجل حبس الكربون أو تخزين الكربون والتخفيف من تواجده في الهواء، بل أنها أيضا تخدم خدمات كثيرة كدرء الفيضانات، لها دور كبير في درء الفيضانات ولها دور كبير في المعالجة الطبيعية للمياه، كما أثبتت بعض المحطات الأراضي الرطبة الصناعية والطبيعية في كثير. إذن الأراضي الرطبة هي إحدى الوسائل التي يمكن أن نستخدمها من أجل معالجة آثار التغير المناخي والتخفيف والتكيف معا. الكوارث والتخفيف من مخاطر الكوارث. إذا نظرنا إلى الشكل البياني الموجود في الصورة هذه نستطيع أن نلاحظ طبعا ما يريه الشكل هي مجموعة من الكوارث التي تم اعتبارها على أسس متعددة تتناسب مع كل بلد. فمثلا الكوارث التي تسببت في حالة وفاة واحدة أو أكثر تم اعتبارها في هذه القاعدة البيانية. الكوارث التي تسببت بخسارة طبيعية تزيد عن $100,000 أمريكي أو $300,000 أمريكي بحسب البلد والدخل لذلك البلد تم احتسابها. إضافة الكوارث التي أثرت على الوضع المعيشي لمليون إنسان أو أكثر، أو خسائر تفوق $3 ملايين أيضا حسب الوضع المعيشي والوضع الاقتصادي للبلد التي حصلت فيه الكارثة تم احتسابها في هذه النقاط. أثناء السنوات العشر الأخيرة من الملاحظ أن هناك ارتفاع كبير في هناك نقطة تحصل معي في الكمبيوتر للأسف الشديد. أثناء السنوات العشر الأخيرة آسف جدا، ثانية بس. ممكن نقطة بس دقيقة فقط.
أنا بحاجة إلى ثانية بس. اللابتوب يجمد معي بعض الشيء ولا أريد أن يؤثر ويقطع الاتصال. أرجو منحي دقيقة فقط. إذا لاحظنا خلال السنوات العشر الماضية ارتفعت حدة وعدد الفيضانات في العالم وظواهر المطرية الشديدة العواصف والأعاصير إلى أكثر من 50%، وهي طبعا الآن كما رأينا تحدث بمعدل أعلى. إضافة إلى ذلك هناك مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها للحد من تأثير هذه الكوارث. هذه الاستراتيجيات تتضمن طبعا كما نرى جميعا تدابير سواء كانت هندسية أو بين قوسين إنشائية أو بين قوسين آخرين ما يقال hard approaches، وهناك تدابير غير إنشائية soft approaches يمكن أن تعتمد على أشياء أخرى. التدابير الإنشائية مثلا هي زيادة قدرة على تخزين المياه. هناك إمكانية أيضا تطوير بنية تحتية لمقاومة للمناخ. بالنسبة للزراعة مثلا التي تتعرض المحاصيل فيها بشكل كبير للجفاف، وتؤثر الجفاف والفيضان أيضا يؤثر على المحاصيل الزراعية، يمكن تطوير محاصيل جديدة تكون مقاومة أكثر للجفاف أو الفيضان. ويمكن أيضا مع ذلك أن يتم تطوير جدول إنتاج زراعي جديد، جدول محاصيل جديد، بحيث يتفادى فترات المتوقع فيها الفيضانات أو الفترات الجافة الأكثر حرارة، بحيث يتم الاستفادة بشكل أكبر. العملية عملية يجب أن تكون اعتماد على ما يسمى الزراعة الذكية، سنتحدث عن ذلك بشكل أكبر. التدابير التي أيضا يمكن استخدامها، التدابير السوفت أبروتشز، تعتمد كثيرا على موضوع التشريعات والتنظيم. ننظر مثلا إلى التشريعات التي تفرض مثلا ضرورة شراء تأمين في حالة الإقامة في مناطق أو بناء في مناطق معرضة للفيضانات. هذا التأمين يحمي الشخص، يحمي المؤسسات، كما يساهم بحماية الاقتصاد، لأنه عندما يكون هناك إمكانية للتعويض يستطيع الجهة المؤمنة العودة إلى الإنتاج والعودة إلى كونها جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني بشكل أسرع بكثير مما لو كانت الخراب غير ممكن الاستعاضة عنه أو تعويضه بأي شكل من الأشكال. قضية مهمة جدا هي إعادة أو النظر في إعادة تخطيط واستخدام الأراضي، بحيث يمكن، وخاصة في المناطق الحضرية. في المناطق الحضرية يمكن القول أن هناك مجموعة مختلطة من الإجراءات التي يمكن أن تتخذ للتخفيف من حدة الكوارث المتعلقة بالمياه، والتي يمكن يحتمل زيادتها في حالة التغير المناخي. إذا نظرنا إلى المدينة فمثلا إمكانية تخزين مياه الأمطار وعدم رميها في البحر مباشرة، هذا يعني أن المدينة يمكن تحويلها من سطح زجاجي يسبب الفيضان إلى سطح إسفنجي يقوم بتخزين المياه لاستخدامات أخرى عندما يكون هناك حاجة للمياه. هناك أمور مهمة جدا أيضا خاصة في وقتنا المعاصر، وخاصة بالنسبة لحماية الأشخاص، هي استخدام وسائل التواصل الحديثة، وخاصة وتكامل تلك الوسائل مع أنظمة الإنذار المبكر، والتي تساهم في كثير من الحالات كما أثبت الوضع في اليابان وفي دول أخرى بالحد من الوفيات والأخطار الكبيرة التي يمكن أن تنجم على الأفراد على الحياة. وقد تساهم أيضا في حماية بعض المنشآت الحرجة أو الرئيسية من وضع شورين كما يسمى بحمايتها بشكل أو بآخر إذا كان هناك ضرورة، إن كان هناك ضرورة طبعا لتلك الحماية. لننظر الآن إلى قطاع الصحة العامة. طبعا هناك آثار صحية متوقعة للتغير المناخي. في المقام الأول من تلك الآثار تأتي طبعا الأمراض، والتي ممكن نقلها عن طريق الماء والغذاء. هناك أيضا الأمراض التي يمكن تأتي بسبب النقص الغذائي الذي يمكن أن ينجم عن ضعف القطاع الزراعي. وهناك أيضا التأذي أو الوفيات التي يمكن أن تحصل بالأعاصير والحالات الشديدة. وبالطبع لا يمكن إهمال الصحة النفسية أو العقلية بأي شكل من الأشكال.
هناك دراسات كثيرة في العالم تشير إلى أن فترات الجفاف الطويلة أو الفيضانات تؤثر تأثير هائل على الصحة النفسية والعقلية للأفراد المصابين أو في المنطقة المصابة، خاصة إذا طالت الفترة. هناك شعور بالإحباط واليأس، وهذه المشاعر طبعا تؤدي إلى أمراض جسدية فيما بعد ذلك. إذن هناك يجب أن يكون هناك اهتمام بالصحة العامة بشكل أكبر في إطار التغير المناخي، ويجب أن يكون هناك تكامل ما بين النظرة العامة للصحة العامة وموضوع المياه. زيادة درجة الحرارة في بعض الأوساط المائية يمكن أن تؤدي إلى زيادة وتسمى waterborne diseases، ونقص في إمدادات المياه وعدم تواجد مياه جارية بشكل كافي يمكن أن يؤثر على إمكانية حل الفضلات التي عادة تطلق في الأنهار، ما يسبب زيادة بشكل أكبر بكثير في بعض مستويات البايوكيميكال أو حتى البي او دي أو حتى الجرثومية. وطبعا هذه أمور مهمة جدا. إذا نظرنا بالنسبة لموضوع الصحة في نهاية الام دي جي المرحلة الألفية، كان هناك طبعا كانت نتائج لا بأس بها، حيث تمت 91% من السكان في العالم كانوا بذلك في ختام تلك المرحلة قد وصلوا إلى مياه شرب نظيفة، وما يقارب من 65% من سكان العالم توصلوا إلى صرف صحي، وسائط واحدة أو أخرى من وسائط الصرف الصحي. ولكن لا يمكن النظر إلى النسب. إذا نظرنا إلى تلك الأرقام كأرقام، نستطيع القول أننا اليوم لدينا 2.2 مليار إنسان يعانون من عدم الوصول إلى المياه النظيفة، وهناك 4.2 مليار إنسان لا يمتلكون القدرة على الوصول إلى وسائط صرف صحي نظيفة. تحديات كبيرة جدا، وهذه التحديات ستكبر أكثر مع التغير المناخي. لا نريد التغير بالطبع، لا نريد التقدم الذي أحرز خلال 50 عام الماضية أن يقف. لا نريد تلك العجلة أن تقف، ونريد أن نصل إلى أهداف التنمية المستدامة بما فيها الهدف السادس وغيره، والذي سنرى فيما بعد أنه يتعلق تقريبا بكافة الأهداف. ومن الضرورة بشكل أن يتم الاهتمام بالقطاع الصحي، وخاصة بالمواضيع المتعلقة بدور المياه، سواء كان في نقل الأمراض أو في الحماية من الأمراض كما نحصل الآن في موضوع الكورونا. بالنسبة لموضوع الزراعة والغذاء، بالنسبة للزراعة من المهم جدا أن ننظر إلى الموضوع القطاع الزراعي ليس فقط من ناحية الأمطار. هناك إجراءات أخرى يجب اتباعها لحماية الرطوبة في التربة. عندما يكون هناك نسبة أمطار أقل وزيادة معدل في درجات الحرارة، هذا يعني أن البخر والنضح سيكون أكبر. فإذا هناك بعض الإجراءات التي يمكن استخدامها لحماية التربة وهيكل التربة، بحيث يمكن لنا أن نحافظ على كمية أكبر من المياه في التربة للاستخدام النباتي. بالطبع من هذه الإجراءات مثلا ترك مواد عضوية أكثر في التربة، عدم القيام بحرق المحاصيل بعد الحصاد كما نرى في كثير من الأحيان. طبعا هذا الحرق يؤدي إلى زيادة الكربون في الأرض. طبعا عندما نتجه إلى ذلك الاتجاه هناك أيضا ملاحظة يجب الانتباه إليها: زيادة المواد العضوية أو ما يسمى أحيانا الملج، تغطية بالملج لحماية التربة من التبخر ولتحسين هيكلية التربة، يمكن أن يؤدي أيضا إلى زيادة وجود الحشرات في التربة، وهذا يعني أننا يجب أن نستخدم مبيدات حشرية بشكل أكبر. إذن التعامل مع التغير المناخي وتأثيره يجب أن يكون بشكل، أيضا أكرر مرة أخرى، يجب أن يكون بشكل متكامل، ويجب أن يتضمن العمل في القطاع الزراعة توجه بمناحي ثلاثة. المنحى الأول هو منحى التوجه نحو الاستدامة، والتي تعني زيادة الإنتاج والدخل. أيضا الاستدامة لا تعني أن نقلل من الإنتاج، إذن الاستدامة تتطلب زيادة الكفاءة. التوجه الثاني في القطاع الزراعي يجب أن يكون هناك محاولة لاستنباط أنماط جديدة من الزراعة، سواء كان ذلك عن طريق البذور والمحاصيل كما يعمل زملائنا في اليكاردا مثلا. البذور والمحاصيل
التي تكون أكثر مرونة وأكثر تقبلا للتغيرات المناخية. ويجب أن يدخل القطاع الزراعي في سياسات استهداف حجز الكربون، لأن الزراعة أيضا إحدى اللاعبين الرئيسيين في مواضيع في إطلاق الكربون، فهي تخدم أيضا في التكيف. السياسة الزراعية يجب أن تكون طرفا من أطراف التكيف، كما يجب أن تكون أيضا طرفا من أطراف التخفيف وبشكل أو بآخر. لا أريد الإطالة، ولكن للأسف الشديد التقرير يتعرض لكثير من الأشياء. بالنسبة للقطاع الصناعي وقطاع الطاقة، التغير المناخي يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على قطاع الطاقة، ويمكن أن يؤدي أيضا إلى تأثيرات كبيرة على قطاعات صناعية كبيرة. هناك طبعا، سواء كانت المياه متوافرة أو غير متوافرة حسب خواص المياه وحسب إمكانية ما يسمى الإتاحة للموارد المائية، ستؤثر بشكل أو بآخر على المخاطر التي يمكن أن تحيط بقطاع الصناعة والأعمال. هناك طبعا مخاطر أخرى تتعلق بطبيعة إدارة الشركة وما إلى ذلك، ولكننا لسنا بصدد تلك المخاطر. الفيضانات أيضا تؤثر بشكل أو آخر على القطاع الصناعي وقطاع المرافق الآخر. يمكن للقطاع الصناعي وبصراحة أن يكون أحد الحواكز لتخفيف استهلاك الطاقة ولإعادة تدوير المياه داخل المصانع وداخل القطاع. ويمكن القطاع الصناعي أيضا أن يقوم بما يسمى الأوديتنج كي يحدد البصمة، والقطاع التجاري لتحديد البصمة المائية، بحيث يمكن مثلا التشجيع، وطبعا هذا أمر يتعلق بالسياسات أيضا، تشجيع التوريد والاستيراد والتصدير بالمواد التي يمكن أن تثبت للمنتجات التي يمكن أن تثبت أن بصمتها المائية أقل من غيرها. وبالتالي يمكن أن يكون هناك تنافس بين هيئات قطاعية صناعية مختلفة لتخفيف الانبعاثات، أيضا لتخفيف استهلاك المياه أو إعادة تدوير المياه. هناك الكثير من الابتكارات ومن الفرص الابتكارية التي سنواجهها لمواجهة التغير المناخي في قطاع الصناعة وقطاع الطاقة. طبعا قطاع الطاقة قطاع يمكن الحديث عنه بشكل أو بآخر. أما بالنسبة للمستوطنات البشرية فطبعا عدا عن نقص المياه وعدا عن نقص إمكانية ارتفاع درجات الحرارة والتي ستؤثر على استخدام الطاقة في كثير من المناطق، سيؤثر ذلك أيضا على الموازنة بين الطاقة والمياه. هناك نقطة يجب الإشارة إليها، أن الفيضانات في كثير من الأحيان تؤدي إلى خلط مياه الصرف الصحي مع المياه الشرب مع مياه تصريف الأمطار، وهذا يسبب أخطار كثيرة. إذن التخطيط المتكامل للمدن يجب أن ينظر إلى هذه الأمور بحيث تكون البنية التحتية للتصريف مدروسة بعناية وقادرة على تحمل ما سيحصل من خلال التغير المناخي. كثير من المدن في المنطقة العربية التي لم يعرف عنها التعرض للفيضانات في هذا التواتر في منطقة الخليج تعرضت خلال الفترات الماضية لعدد من الفيضانات والتي لم يكن محتسب لها أن تحصل، ولكن الحمد لله لم تكن هناك آثار بيئية كبيرة من تلك الفيضانات. ولكن في الاحتمالات القادمة في ازدياد خطر الفيضانات يمكن أن تكون هناك آثار بيئية وآثار صحية على المدينة. هناك أيضا نقطة مهمة جدا يجب الحديث عنها بالنسبة للمناطق الحضرية. تأثير المناطق الحضرية لا يتوقف عند حدود المدينة. المدينة ليست فقط حدود المياه في المدينة، ليست حدود المدينة. المياه في المدينة هي النقطة التي تأتي منها المياه، سواء كانت تلك النقطة حوض مائي، حوض مياه جوفية، أو سواء كانت تلك النقطة حوض ساكب يؤدي إلى خزان سطحي. العناية بتلك المناطق والتأكد من أنها موافية للشروط والتأكد من أن تلك المناطق قادرة على موائمة التغير المناخي هو جزء من التخطيط المدني. هناك مفهوم يستخدم في كثير من الدول هو مفهوم الخدمات الإيكولوجية. هذا المفهوم يعني أنك كساكن في المدينة تشتري خدمات إيكولوجية كي يحافظ المواطن الساكن أو المواطنة الساكنة والممتلكين بعض الأراضي أو المرافق في أعلى الحوض الساكب كي يقوموا بحماية هذا الحوض الساكب، لأن تلك المياه تأتي إليك في الأخير. فإذا
المدينة، حدود المدينة أكبر بكثير من طبعا يمكن الحديث أيضا عن الحدود الزراعية، الحدود الاقتصادية وما إلى ذلك من تلك النقاط الأخرى التي يمكن التوجه عنها. يجب أخذ الترابط بعين الاعتبار. هناك ترابط كبير ما بين كل القطاعات. أي إجراء يتخذ في أي قطاع من القطاعات المعنية بالتغير المناخي سيؤثر على القطاعات الأخرى بالتغير المناخي، وبالتأكيد سيؤثر على قطاع المياه. بالنسبة للطاقة هناك يمكن طبعا الحديث بشكل مطول عن الطاقة، ولكن هناك أيضا بعض الوسائل والتي يمكن الفرص التي سيمنحها التغير المناخي في المستقبل القريب لإحداث أنا آسف مرة أخرى يتأثر الكمبيوتر عندي آسف في قطاع الطاقة. آسف مرة أخرى. من هذه مثلا موضوع استخدام الطاقة الشمسية في الضخ. استخدام الطاقة الشمسية في الضخ يمكن أن يؤدي أيضا إلى نشوء صناعات صغيرة أو أعمال صغيرة ويوفر من انبعاثات، كما يمكن أيضا أن يحسن من استخدام المياه في قطاع الزراعة. موضوع الحوكمة موضوع مهم جدا. عندما يكون لدينا كل هذه المواضيع ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار كل الترابطات وكل القطاعات وكل الأشياء، لابد أن يكون هناك وسائل للمراقبة، إدارة المناخ والمياه، آليات للرقابة والتنسيق. هذه الآليات للرقابة والتنسيق يجب أن تعتمد مبادئ أساسية. المبدأ الأول هو مزيد من المشاركة العامة لمناقشة وإدارة مخاطر المناخ خاصة في قطاع المياه، دعم القدرات على التكيف على مستويات متعددة. أيضا نقطة مهمة جدا هي موضوع حماية الفئات المهمشة والفئات الأكثر تعرضا للخطر كالنساء والأطفال وغيرهم من الفئات المهمشة اجتماعيا واقتصاديا. نعلم أن الشباب في العالم بشكل أجمع يتحركون لمواجهة الخطر المناخي، فهم معنيون جدا بكثير من هذه القضايا، لأنهم هم بحد الذات هم وهن من سيعيشون فترة التغير المناخي ويعانون من آثارها القصوى إن لم نتخذ إجراءات من اليوم. فهم الآن يحاولون تحفيزنا إلى اتخاذ إجراءات تحمي مستقبلهم وتحمي حياتهم الكريمة في المستقبل. هناك مجموعة من الأطر الدولية التي تعمل أو معنية بالمياه، سواء كانت مشار إليها بشكل مباشر أو غير مباشر، وتعني أيضا بالمناخ. هذه الأطر تتضمن إطار التنمية المستدامة ل 2030، تتضمن أيضا اتفاقية باريس للتغير المناخي، تتضمن أيضا اتفاقية سنداي للتخفيف من مخاطر الكوارث الطبيعية. المشكلة بين هذه النقاط أنه يجب رغم أن المياه موجودة في كل منها، ولكن في موضوع اتفاقية باريس وفي موضوع سنداي فريمورك ليس هناك توجه محدد للمياه، رغم أن المياه موجودة في كل الأمور. طبعا يمكن التوضيح ذلك بشكل أكبر إذا نظرنا إلى دور المياه فقط داخل موضوع التنمية المستدامة. إذا نظرنا إلى المقاصد الثلاثة الرئيسية من الهدف السادس، وهي أولا تأمين الخدمات النظيفة والشاملة والآمنة. ثانيا موضوع معالجة المياه العادمة من أجل الصحة والبيئة. ثالثا موضوع إعادة التدوير وزيادة الكفاءة في الزراعة. يمكن أن نشاهد أن كل من هذه المقاصد يخدم بشكل أو بآخر تحقيق مقاصد أخرى في هدف أو آخر من تلك الأهداف. لن أطيل عليكم في هذا الموضوع، ولكن الأمور يمكن مشاركة العرض فيما بعد. بالنسبة لموضوع أطر السياسة الوطنية، من الملاحظ أن هناك كثير من الدول عندما حددت مساهماتها المحددة وطنيا قامت بذكر موضوع المياه، ولكن هل تم ترجمة أهمية المياه من ذكر موضوع المياه إلى مشروع أساسي مباشر يعالج موضوع المياه في التغير المناخي؟ لا، هناك حاجة إلى اهتمام أكبر بموضوع المياه، ليس فقط من ناحية ذكرها ولكن من ناحية تقديم مشاريع وتقديم مشاريع سياسات أساسية وواضحة مع كلفة تلك المشاريع في أوراق المساهمات أو وثائق المساهمات المحددة وطنيا. التمويل للأسف الشديد لا يزال الآن موضوع تمويل المياه والمشاريع المتعلقة بالمياه ضمن الصناديق المناخ أقل من اللازم. فالكثير من صناديق المياه تعتبر المياه هي موضوع تأقلم وتكيف وليس موضوع تخفيف، والصناديق تحاول الآن وبشكل قوي
التركيز على موضوع التخفيف، هذا رغما عن حقيقة مهمة جدا، وهي أن مشاريع المياه لها فوائد كثيرة على قطاعات أخرى تهتم تلك الجهات المانحة وتهتم الجهات بتمويلها. لذلك عند كتابة مشروع يتعلق بموضوع المياه من الأفضل أن يتم الإشارة إلى الفوائد الأخرى في قطاع التغير المناخي التي يمكن أن يجنيها هذا المشروع. هناك طبعا فرص كثيرة تؤمنها التكنولوجيا المتطورة والتكنولوجيا المتقدمة كالنماذج الحسابية، الاستشعار عن بعد، الداتا ما يسمى بميجا داتا أو هيوج داتا سيت، وكل هذه تساعدنا على مراقبة الغطاء الأرضي، معرفة حالة النباتات، معرفة حالة الغطاء الجليدي وما إلى ذلك من أمور تهمنا جدا. لا أريد الإطالة عليكم. في عصر التغير المناخي يجب ويمكن أن نشجع التعاون الدولي وأن يكون هناك عمل جماعي من أجل مواجهة التغير المناخي. أريد أن أشير إلى أن التقرير سيكون متوفرا باللغة العربية إن شاء الله في فرصة قريبة جدا في أغسطس إن شاء الله من هذه السنة، وذلك بجهود كبيرة من بعض الجهات المانحة. أتمنى من زملائي في الواب أن يذكروها، وشكرا جزيلا لكم لحسن الإصغاء وآسف على الإطالة. من بعد إذنكم أحيل الحديث الآن للدكتور عمر، فليتفضل مشكور. أشكرك دكتور بشر، وأشكر جميع السادة الحضور. أرجو أن يكون صوتي واضح. الصوت واضح. ممتاز. أولا بالنيابة عن اليونيسف أحب أتقدم لليونسكو بخالص التهنئة على إطلاق التقرير العالمي عن تنمية الموارد المائية للعام 2020، خاصة في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنمر بيها. وأحب طبعا أتقدم لكم بخالص الشكر على الدعوة الكريمة لمشاركتي في حدث هذا الإطلاق الهام. بداية طبعا وفي ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، أرجو أن تكونوا جميعكم بخير وبأحسن صحة، أنتوا وأسركم وأحبائكم، وأرجو دوام الصحة على الجميع. وطبعا يعني الحقيقة أن العالم ما حصلش أن هو مر بمثل هذه الجائحة في التاريخ، اللي الحقيقة ما سلمتش منها أي دولة. ما فيش أي دولة على مستوى العالم ما حصلش فيها إصابات. إحنا النهاردة وصلنا لحوالي 8 مليون إصابة، وحوالي نص مليون شخص توفى على مستوى العالم. نصيب منطقتنا العربية من هذه الجائحة الكبرى حوالي 630 ألف إصابة وحوالي 15 ألف حالة وفاة. يعني على سبيل المثال عشان نعرف احنا بنتكلم على إيه، الوفيات في أمريكا وصلت لرقم ضعف الوفيات اللي حصلت في أمريكا في حرب فيتنام. فيعني الموضوع خطير جدا. وطبعا القطاع الصحي على مستوى العالم بيعاني في جميع دول العالم. يعني ان التعامل مع مثل هذا الكم من الاشخاص المصابين عملية صعبة جدا، واعتقد ان اكثر دول العالم ثراء وتقدما بتعاني في القطاع الصحي الخاص بها، بيعاني من التعامل مع مثل هذه الجائحة، لان تصميم القطاع الصحي ما اخدش في اعتباره التعامل مع هذا الكم الهائل من الاصابات. وده مش قصور في تصميم القطاع، ولكن الجائحة اللي بنمر بيها دي شيء مش طبيعي وما مرناش فيها من قبل كده. والحقيقة طبعا القطاع إذا جاز إن أنا أعتبره قطاع واحد، قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة العامة، أو بنشير له بالواش ووتر سانيتيشن اند هايجين، والقطاع الصحي هما وجهين لعملة واحدة. القطاع المياه ومياه الشرب والصرف الصحي والنظافة يعمل على جانب البريفنشن أو درء أو المنع، في حين ان القطاع الصحي بيقوم بالعلاج. وطبعا احنا عارفين كلنا ان يعني الوقاية خير من العلاج، فبالتالي لازم يتم إيلاء قطاع المياه الشرب والصرف الصحي والنظافة العامة يعني أهمية أكتر من اللي بتوليها كثير من الدول وكثير من المناطق في الوقت الحالي. زي ما حضراتكم عارفين طبعا ان غسيل الإيد بالمياه هو من أكثر بالمياه والصابون طبعا هو من أكثر أساليب الوقاية فعالية في الوقت الحالي. بالرغم من أن الأبحاث الحالية بتشير أن مياه الشرب والصرف الصحي
ما هماش أحد وسائل انتقال العدوى، ولكن أكد لكم إن الفيروس نفسه تم رصده في المخلفات السائلة، المخلفات الآدمية موجود. وطبعا الأيام اللي جاية هتوضح لنا كتير، لأن في كثير ما نعرفوش عن هذا الفيروس المستجد، والأيام والأسابيع والأشهر الجاية هتقول لنا كثير عن أساليب انتقال العدوى، وتبين لنا إيه هي أحسن أساليب الوقاية من نقل هذه العدوى. طيب، ما أنا عشان أغسل إيدينا لازم يبقى فيه مية ولازم يبقى فيه صابون. طب ما هو علشان يبقى فيه مية نظيفة أغسل بيها على مستوى المنزل، لازم يبقى فيه عندي تغطية جيدة بخدمات مياه الشرب النظيفة الصالحة للشرب، لأن ما ينفعش أغسل إيديا بمياه مش نظيفة، مش هتنفع يعني. طيب، حاليا احنا تغطيتنا على مستوى المنطقة العربية بخدمات مياه الشرب الآمنة أو المدارة بأمان 87%، ولكن الحقيقة بشكك في الرقم ده، لأن في كثير من الدول بتعمل ريبورتنج على تغطية بشبكات مياه الشرب وليس مياه الشرب المستخدمة. بمعنى الدول مثلا على سبيل المثال اللي بتعمل تحلية مياه الشرب أو الديسالينيشن، مين بيشرب المياه دي؟ مفيش حد بيشربها. في حاجة اسمها السوشيال نورمز أو الأعراف الاجتماعية، إن الناس بتشرب مياه معدنية أو مياه زجاجات، فطبعا المياه دي ما حدش بيشربها، دي بتستخدم في أشياء تانية خالص. بعض الدول برضو اللي عندها مشاكل شح المياه وما بيتمش فيها الضخ على مستوى 24 ساعة، بيتم تخزين المياه وبالتالي لا بتكون غير صالحة للشرب، وبالتالي بيتم شرب مياه من نوع تاني اللي هي المياه المعدنية. وبالتالي أنا في اعتقادي أن الرقم 87% ده حقيقته في حدود ال 50% تقريبا. الصرف الصحي المدار بأمان التغطية حوالي 35%، وغسيل الإيدين التغطية يعني حوالي 20% من سكان المنطقة العربية ما عندهمش ولا حوض سينك ولا في مية ولا في صابون، ما عندهمش وسيلة يغسلوا بيهم إيديهم. طبعا أكتر من نص المدارس عندنا في المنطقة العربية ما فيهاش مكان لغسل الأيدي، وده طبعا ده مؤشر خطير جدا على الأطفال. بمعنى آخر إن إحنا حالتنا سيئة جدا، الحالة يعني صعبة، وأعتقد رحمة من ربنا سبحانه وتعالى إن الجائحة اللي بنمر بيها ربنا كان رحيم بينا مع وجود كل الريسك فاكتورز الموجودة في منطقتنا. طيب، كلنا سمعنا إن كل الدول خصوصا في منطقتنا خصصت مخصصات مالية كبيرة جدا علشان للقطاع الصحي طبعا، عشان يقدر يتعامل مع الجائحة اللي احنا بنمر بيها، وغير من القطاعات عشان في حاجة التأثرات السنوية أو السكندري امباكتس بتاعة الكوفيد. طب ما هي الفلوس دي هتيجي منين؟ ما هتيجي من الموازنات العامة. طب يا ترى هو قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة هيتأثر؟ هتقل الميزانيات بتاعته ولا مش هتقل؟ يعني مش عارف. يعني الحقيقة لما العالم كله ابتدوا يشتغلوا على أهداف التنمية المستدامة، كان اتفاق العالم إن الغالبية العظمى من التمويل اللازم للوصول للأهداف المستدامة، أهداف التنمية المستدامة، هيجي من الدول نفسها. والدول مرارا وتكرارا قالت أنا ما عنديش هذه المخصصات المالية. طب ما هو احنا دخلنا دلوقتي في معضلة، الفلوس دي هتيجي منين؟ في منطقتنا عشان تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة 6.1 و 6.2 محتاجين أكتر من 0.6 من 10% من إجمالي الناتج الإقليمي الجراس ريجونال برودكت. ده على أحسن الفروض بالتغطيات اللي هي منشورة. أنا اعتقادي الرقم ده يمكن الضعف، وده طبعا رقم ضخم جدا، وما اعتقدش ان هو متوفر. و80% من الدول قالت ان ما عنديش هذه المخصصات الماليه. طيب، ما هو الدول المنحة حاليا نفس اقتصادها تأثر بالجائحة وعندها مشاكل داخلية لازم تعالجها. فيعني أرجو أن الدول في منطقتنا تستمر في الاستثمار في العمل في الوقاية، مش بس في العلاج، لان ما نعرفش بكره فيه ايه. النهارده ظهر لي فيروس اسمه كورونا، عرفنا ان الميه احد اهم اسباب انتقاله والوقايه منه. احتمال يظهر لي كمان كام سنه والله اعلم مرض تاني، والاقي نفسي في نفس المعضله وقاعد بجري مع القطاع الصحي ومش عارفين نتعامل معاه، في حين ان انا كان ممكن اعالج واسد الفجوات اللي عندي في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافه. طبعا منطقتنا يعني هي حضاريه بشكل عام، يعني حتى اكثر المناطق الريفيه في منطقتنا على المستوى العالمي باليونيفرسال نورمز
تعتبر urban، هي حضرية. فبالتالي كل النظم اللي عندنا سواء المياه والصرف الصحي وما إلى ذلك بتعتمد على الطاقة. طب ما هي الطاقة بتطلع انبعاثات كربونية، بتسبب لي مشاكل بيئية، تسبب لي احتباس حراري، يأثر لي على شح المية. طيب الصرف الصحي اللي ما بعالجوش وبرميه بيعمل لي انبعاثات وبيأثر، يعمل احتباس حراري وشح في المية. فدخلنا في حلقة مفرغة مش عارفين نخرج منها، مش عارفين مين السبب ومين المسبب. وبالتالي لازم ومهم جدا ان احنا نبدأ نشتغل على الانتجريتد ابروتش، او الشكل يعني الشامل لنظم المياه، بيشمل طبعا مياه الشرب والصرف الصحي والزراعة والنظافة وما إلى ذلك. ما هو احنا كمان مش بس كده، ده احنا مش عايزين نحافظ على اللي احنا بنديه، ده انا بقول للناس اغسل ايديك، وعايزين يبقى في توعية اكتر. طب ما الناس عشان تغسل ايديها محتاجين ميه اكتر. على سبيل المثال في الفترة اللي فاتت في الأردن زاد استهلاك الميه 5% نتيجة بس الممارسات الجيدة اللي حصلت. طب الميه دي هتيجي منين؟ ما الميه عمالة بتقل وانا ما بعملش استثمارات، فاحنا عندنا مشكلة. يعني الحقيقة لازم ننظر نظرة شاملة كاملة للقطاع بشكل عام، للمياه بشكل عام، ونبدأ يبقى فيه نوع من أنواع الحوكمة في الاستثمارات في القطاع بشكل عام، ونشوف إن إحنا إيه المهم عندنا، الوقاية والعلاج. أرجو إن أنا ما أكونش أطلت عليكم، وأشكركم على حسن الإصغاء. باك تو يو دكتور بشر. ألف شكر على المداخلة القيمة جدا. طبعا زي ما تفضل دكتور، احنا في الوقت الحاضر أمامنا تحديات أكبر. الخوف الكبير أن تؤثر هذه الجائحة على مسيرتنا نحو التنمية المستدامة. ما أريد الآن من بعد إذن الجميع، لدينا وقت الآن لنأخذ 5 أسئلة. يرجى رفع الأيدي قبل طرح السؤال كي يمكن إعطاء المجال. أرى أن هناك الدكتورة مريم سلطان، ميسام سلطان، هل ممكن تتفضلي مشكورة بالسؤال؟ السلام عليكم.